سلاوتان لەبێ خوێندکارانی پۆلی چوارەم. Now, all of you open your book. Let's start from new lesson. This is page 179. Look, from page 179, we have lesson 6. It's called, we have new subject. It's called add and subtract mixed numbers. Before explain new subject, if you will remember from previous lesson, we talked about mixed number. By which number is called mixed number? Look. If you will remember, mixed number is consist of a whole number and a fraction. خوێندکاران ئەگەر ئێوە بیرتان بێ لەوانەکانی پێشوە ئێمە باسی میکسد نەمبەرەکانمان کرد، باسی ژمارە ئاوێتەکانمان کرد کە پێک هاتوون لە چی؟ پێک هاتوون لە ژمارەیەکی تاوەتی و لە فراکشنێک. وایە؟ باشە چۆن؟ For example, 2 1/5. Okay? By this number is called mixed number. Why? Because it consists of whole number. 2 is a whole number and the fraction 1/5. So a mixed number always consists of a whole number and the fraction. كواتا mixed number كان دايما بيكاتو لجماريكي طاوتي fraction. باشا how rename mixed number 2 and 1/5. 2 and 1/5 by somewhere reading this mixed number كواتا إما أوي كبكاري مخنوي mixed number كان بتنها دورجايا 2 and 1/5 2 and 1/5 by somewhere reading this mixed number كواتا إما أوي كبكاري مخنوي mixed number كان بتنها دورجايا 2 and 1/5 2 and 1/5 بمجورة إخوان رجوعنا. Now from lesson we learn how adding two mixed number, okay, and how subtracting two mixed number. But now let's start to explain new subject. It's called add and subtract mixed number. We have this important note. This note say what? To add mixed numbers with like denominator. Look, with like denominator. It means have the same denominators. Add the fractions first. Add the fraction and then add whole number. كواتا خوێندکاران بۆ کۆکردنەوەیان لێدەرکردنی میکسد نەمبەرەکان ئێمە زای میکسد نەمبەرەکان لە ژمارەیەکی تاوەتی پێکاتوە پێکاتوە لە ژمارەیەکی تاوەتی و پێکاتوە لە فراکشنێک. کەواتە بۆ ئەوەی ئێمە بین دوو میکسد نەمبەر کۆکەینەوانێ پێویستە پێشە مشتە فراکشنەکان کە هەمان بێت مەرجە فراکشنەکان کە چی بێت هەمان دینۆمینەیتەری هەبێت هەمان ژێریان هەبێت یین لە پێشە فراکشنەکان کۆکەینەوە بە پێی نیشانی نێوانیان لێ دەرەکەین دواترین وۆڵ نەمبەرەکان کۆکەینیان لێ دەرەکەین. ئێستا لەوانەیە بپرسی چۆن مامۆستا بۆی من ئەمەت بۆ ڕوونکەمەوانی ئێمە لێرە ئێگزامپڵمان هەیە کە ئێگزامپڵێکمان هەیە. We have example. Find sum or difference. Part A, we have a mixed number, two mixed number, 2 and 2/4 plus 1 and 1/4. How adding two mixed number? First step, you must add in the fraction. After that, add the whole number. We have step 1. Just write the fraction, not whole number. We have a fraction 2/4 plus 1/4. کەواتێ کەم ستێپ خوێندکاران کە تۆ ئەینووسی پێویستە یەکەم جار بێ فراکشنەکان بنووسی بەس فراکشن واز لە وۆڵ نەمبەرەکان بێنە 2 plus 1 3
because have the same denominator from this fraction. So adding the numerator 2 plus 1 3 and keep the denominator. مادام جێرەکەیان وەکو یەکە فراکشنەکە کاتە ژێرەکان نووسین و ئاگادار بەناچین ژێرەکان کۆکەینەوانێ. ئەمەم بۆ دەرچوو. ئەمە چیم کرد؟ یەکەم ستێپ هاتم فراکشنەکانم کۆ کردەوانە. یەم دواوە and then adding whole numbers. The whole number we have number 2 and we have number 1. 2 plus C1 2 plus 1 3 كواتە ئێستا من هاتم فراکشنەکەم کۆ کردەوانێ وۆڵ نەمبەرەکانیشم کۆ کردەوە کەواتە ئەنجامی کۆکردنەوەی ئەم دوانە کردیە چەند ئەم دوو فراکشنە وەرە یەکەم جار چی بکە وۆڵ نەمبەرەکە بنووسە کە چەندە 3 ئەنجا وەرە فراکشنەکە بنووسە 3 out 4 تێگەیشتی خوێندکاران کەواتە یەکەم ستێپ وەرە فراکشنەکان کۆکەرەوە بەڵام مەرجە فراکشنەکان هەمان دینۆمینیتەریان هەبێ ژێرەی هەڵبەش ژێری فراکشنەکانیان وەکو یەک بێ وەرە سەرەکان بە پێی نیشانی نێوانیان کۆکەیتوانێ دینۆمینیتەرەکە وەکو خۆی بنووسەرەوانە دواتر وەرە وۆڵ نەمبەرەکان کە دوو یەکەم هەیە کۆیەکەینەوە کاتە سێ ئەنجا چی ئەکەین بۆ کۆکردنەوەی ئەم دوانە لە دوای کۆڵەکەم بێسە من چی بکەم ریزڵتەکە بنووسم وەرە وۆڵ نەمبەرەکە بنووسە کە سریە ئەنجا وەرە فراکشنەکە بنووسە 3 out 4 باشە یەم بۆ ئەمە we have minus. First step, you must just write fraction. 5 out 8 and 1 out 8. کاتێکم جاری بتماین checking بس فراکشنەکان ئەنووسین بس فراکشنەکان بە پێی نیشانەی نێوانیان کۆیەکیان لێ we have the same denominator of course so keep the denominator and subtract numerator 5 minus 1 equal 4 bash and after that subtract whole number we have whole number 3 and number 2 3 minus 2 3 minus 2 1 so the result two mixed number two different mixed number is first you must write whole number the result whole number and after that write fraction کاتە بەم جۆرە خوێندکاران تێگەیش ئەها بینیتان چەند ئاسان بوو یەم بۆ ئەمە وتمان پێش هەموو شتێک چی ئەکەین you must write fraction because have the same denominator keep the denominator and adding the numerator 3 plus 3 is equal 6 divide 6 sorry wait 5 after that 5 plus 6 4 5 plus 4 equal 9 so کەواتە ئەتوانی بەم جۆرە بنووسی خوێندکاران ئاگات لێ بێت ئەتوانی بنووسیت 9 6 out 6 ئەتوانی ئەم 6 کە دیڤایدی 6 ئەبێ بە چەند 6 divide 6 ئەبێ بە یەک وایە 9 نێوانی ئەم دوانە چەند تایم مثلا 9 هەر لێرە وازی لێ بێنە ئەو بۆ تۆ باشترە بۆی سەر لێتێک نەچێینە سەر ئەمە first step you must write fraction have the same denominator keep the denominator and adding the numerator 2 plus 1 3 and then add whole numbers the whole number we have number 7 and number 9 7 plus 9 equal 15 so the result is write whole number and the fraction كاتب جوری خوێندکاران باشە بە هەمان شێوە بۆ پارتی چی ئی وتمان لە پێشە وەک هەموو جارێ هیچی ئەەکەی فراکشنەکە ئەنووسیت 4 out 6 minus 1 out 6 لە بەرەوەی دینۆمینیتەرەکەی وەکو یەکە یەم چیەکەم دینۆمینیتەرەکە وەکو خۆی نووسمەوە 4 minus 1 equal 3 یەم بۆمە 7 write whole number 7 minus 4 is equal 3 now the result is 3 out 6
باشە خوێندکارم یەم بۆ ئەمە 3 5 plus 2 out 5 keep the denominator 3 plus 2 5 5 plus 4 equal 9 so the result is 9 5 out 5 کاتە بەم جۆرە خوێندکاران باشە بەم جۆرە ئێمە چی ئەکەین بەم جۆرە ئێمە میکسد نەمبەرەکان کۆیانەکەین و یان لێیان دەرکەین ئەمنێت تۆ یەک ستێپ حەزەکەم ئەلێرە بە ئێوەی بڵم و تەوزیحاتێک کاتێک خوێندکاران ئێستا ئەمە کردیە 9 and 5 out 5 باشە ئەلێرەیە من ئامەد بۆ ئەەکەم ریزڵتی سەیریکەن سەیری ئەمەکە ئەم ریزڵتە کردیە چەند کردیە 9 5 out 5 باشە ئەمەی نەکرد ئەمە ریزڵتە هی کردە ئەمە مادام سەرە و ژێری ئەم دوانەوە کویەکە 5 دیڤایدی 5 چەنەکە 1 ناکە 5 دابەشی 5 چەنەکات 1ەکە کەواتێم چیەکەم 9 مادام ئەڵێم 9 and 5 out 5 و ئەو ئاندە it means چیە it means addition کات ئەو ئاندێک کە لێرە من ئیخەنمە کەڵێم 9 and 5 out 5 ئەو ئاندە it means چیە واتە کۆکردنەوەیە کاتم جۆرنسم 9 plus 5 divide 5 بەم جۆرێ خۆی ئاسا بام ئێمە بەم جۆرە نووسیم کە ئەڵام 5 out 5 و بڵام 5 divided 5 کاتە چەند یەک وایە 9 plus 1 equal 10 کەواتە ئەتوانی لە بری ئەمە چی بنووسی کاتێک بەو مەرجەی سەرە و ژێری فراکشنەکەم وەکو یەک بێ ئەتوانی سمپلیکەی بێ لە شوێنی ئەو ئاندێکی ئیخەنینەوە ئەدیشن دانیت باشە 5 divided 5 or 6 divided 6 ئەکاتە 1 ئەنجاوەر لەگەڵ وۆڵ نەمبەرەکە کۆی کەرەوە کاتە چەند 10 کاتە ئەمە ئەشتوانی بڵێنە کاتە چەند نەمبەر 10 بۆ جۆرە خوێندکارم ئێستا من چەند هۆمۆرکێکتانم خوێندکارم بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بابەتەکەمان بابەتێکی ئاسانە خۆشە هیچ قورس نییە اینجا ئێمە ئێستا چیمانێ چەند هۆمۆرکێکمان هەیە بۆ ئێوە باشە خوێندکاران سێریکە This page 176 from exercise number 1 to exercise number 10 is homework for you کاتە خوێندکاران لە exercise number 1 تاکو number 10 چیە هۆمۆرکە بۆ ئێوە بە هیوای سوود بینین و سەرکەوتوو بن بۆی باشتریش لەم وێوانێتێ بگەین پێکەوە سەیری ڤیدیۆ بکەین خوێندکاران سپاس Let's add these two mixed numbers, 2 and 5 thirteenths plus 7 and 6 thirteenths. And the way I like to think about it in my head, I like to separate out the mixed numbers into the whole number component and the fractional component. So we can rewrite 2 and 5 thirteenths as 2 plus 5 over 13 plus 5 over 13. And then we can write that plus, and then 7 and 6 thirteenths we can rewrite as plus 7 plus 6 thirteenths, plus 6 thirteenths, 6 thirteenths. So all I did is I rewrote this and I essentially expanded out. I broke up the mixed numbers into their whole number parts and their fractional parts. And then what I like to do is I like to add the whole number parts. So this 2 plus this 7. So I'll do that. So I'll do the 2 plus 7 over here. I'll add those up, and to that I will add the fractional parts. So to that I will add the 5 thirteenths to the 6 thirteenths, 6 thirteenths. So if we add the whole number parts, 2 plus 7 is 9, and the fractional parts, they already have the same denominator in this problem. 5 thirteenths plus 6 thirteenths, same denominator, you're going to get 11 thirteenths. 11 thirteenths. 5 plus 6 is 11. So you get 9 plus 11 thirteenths. Well, that's just the same thing as 9 and 11 thirteenths. And we are done. Starting to subtract mixed numbers. I'm making 2 videos on this topic because there's
2 ways we subtract mixed numbers. In this video, I'm going to show you how we do easier subtraction problems, like the ones your teacher may give you after this video. The method for today is similar to how we add mixed numbers. We do the fractions part first, and we do the whole numbers separately. To work on any mixed number subtraction, we always need a common denominator, like we very conveniently have here. We start with the fractions part. You know the denominator in the answer, it's 10. Now we work with the numerators. 9 minus 2 is 7, 7/10. We can save a bit of space on the page. If you give yourself plenty of room right here, you can complete the math on a single line. Next, we do the whole number parts. We've got 5 minus 3. That's 2. We can fit it in right here. Our answer is 2 7/10. We're all done. I didn't squash any of it up. It's all on a single line. Cool. Now, let's do one with different denominators. We've got denominators of 5 and 3. Our common denominator is going to be 15. Leave space for the whole number in the answer. To turn 5 into 15, we multiply by 3. So we do the same to the numerator, 12 over 15. To turn 3 into 15, we multiply by 5. Do the same up top. Now we just subtract the numerator. 12 minus 5 is 7. Next, we do the whole numbers. 7 minus 3 is 4. Our final answer is 4 7/15. If you're getting this and feeling happy, feel free to click the like button and help me too. Okay, last example. Before we start, I want to remind you that if we can reduce the fraction in our answer, we must reduce it. Here we go. Check the denominators. We've got 12 and 4. 4 is a factor of 12, so 12 is our common denominator. Put it in the answer and leave space for the whole number as well. To turn 4 into 12, we multiply by 3. Do the same up top. And now for the numerators. We've got 7 minus 3, that's 4. Next we do the whole numbers. 8 minus 2 is 6. Notice anything with the answer? Our fraction part is 4 over 12. 4 is a factor of 12. We can reduce this fraction. There's one group of 4 here, and in 12 there's 3 groups of 4. Our final answer is 6 1/3. Remember, if we can reduce, we must reduce for the final answer. And that's it for this video. Now it's your turn to practice some mixed number subtraction for yourself. Next time, we'll explore some slightly more tricky mixed number subtraction. And you'll find out why I always say do the fractions part first. See you next time.